Good morning, students. Welcome to the next session on our subject, that is basics of civil engineering. In our today's session, we are going to learn one interesting part for you. That is nothing but the canals, then irrigation, and the concept of rainwater harvesting. Okay. As you know, we are proceeding towards the last half of our chapter, that is unit number 2. Just one bit is remained, that is introduction to transportation system, that is intelligent transportation system, that is ITS. So before proceeding towards the last half or the last bit of our chapter number 2, let's have some discussion on this particular part, that is canals, then rainwater harvesting, and what is irrigation, or the introductory part which is related to the irrigation. Now, why I have introduced this particular point? Definitely the question will arise in your mind, sir, why you are taking this point now? Because as I told you previously also, that your syllabus was get revised little bit, and in that revised syllabus, yes, we need to consider these points also. That is introduction, canals, their introductory part. Then rainwater harvesting, already we have discussed it, rainwater harvesting, but still we will take in detail. And then methods of irrigation or the irrigation. Okay, because in your previous question papers, there are some MCQs which are going to be asked on this topic. Okay, and that is why I have decided to include this topic in our chapter number 2. Okay, so I hope I have cleared the doubt that you have. Okay, why I have taken this point, canals, and yes, of course, your knowledge is also going to get improved. Okay, so as you know, you are having your university examination on 7th of April. Our basic civil 7th of May, correct? On the basics, our basic civil subject is. Have you seen the timetable, the tentative timetable or the draft timetable which was sent by university? Have you seen that? Anyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So basic civil paper is on the 7th of May, I think. So if you count it, we are having just around 28 to 30 days in our hand. Okay. So let's start your, please everyone start your preparation for the university examinations according to the content or the part that we are discussing. Okay. According to the content or the part that we are discussing every day. Okay. And don't bother about the syllabus also. We are having third unit. The one bit is directly get removed from the third unit. So third unit is on the shorter side, and fourth unit is very small. Okay, it will just require 2 or 3 lectures to get the points of unit number 4. Okay, so my target to complete your syllabus is up to 25th of April, max to max, 25th of April. By conducting few extra lectures if we require. Okay, so that is my target, and then we will practice all the MCQs. Okay, dear students, don't bother, I will give you on at least, I'm telling at least 50 questions on each unit. Okay, actually if you see on our unit number 1, already I have drafted more than 50 questions, 52 or something questions are there. For unit number 2, these MCQs are going around 100 MCQs you will get. Okay, now it is 50 in the study material link, and I am updating. Okay, so around 100 MCQs will be there on our chapter number 2. Chapter number 3, again more than 50 questions will be there. Chapter number 4, again more than 50 MCQs will be there. So don't bother about the practice of MCQs also. Again, I am going to share some websites on which you will get MCQs which are related with our basics of civil engineering. You can take the help of that websites also. You can search it. You will get the, that in that website you will get the question along with the answers. Okay, and whatever the MCQs which are there, which are there in your study material, that MCQs are asked in your previous question papers, and that MCQs are totally based on the syllabus that you have. Okay, no other extra material that I have included, because already that material is big. Okay, so you are having plenty of material for the study purpose. Just sticks to the basics. At least you start reading the chapters, reading the notes carefully, then there is no need to mug up or brush up any MCQ. If your basics are very strong, then definitely you are not going to find any difficulty in solving any kind of MCQ. Okay,
So that is what I want to share with everyone. So let's coming back to the point. Yes, introduction to canals and their types. Now, have you heard this word before? Canals. Everyone knows. What are the canals? Can you define me? What is canal? What is your thought on this particular word, canal? Your opinion. You can speak in Marathi also. काय वाटतं तुम्हाला कॅनल म्हणजे नेमकं काय असतं बरं? तुमच्या गावाकडे कॅनल्स बघितले तुम्ही? येस सर. ओके. काय वाटतं तुम्हाला कॅनल म्हणजे नेमकं काय असतं? एकेकाने उत्तर देऊ शकताय. मराठीत द्या, चुकलं तरी चालेल. ठीक आहे, 100दा चुकू द्या. आय एम टोटली ऍग्री विथ दॅट, बट युअर रिस्पॉन्स मस्ट बी देअर. काय वाटतं काय असतात कॅनल्स, कशासाठी वापरतात हे? ऍग्रिकल्चर इरिगेशन साठी डॅम मधलं वॉटर प्रत्येकाच्या शेतापर्यंत पोहोचवायची सिस्टीम आहे. व्हेरी गुड. शेतामध्ये जर तुम्हाला पाणी पोहोच करायचं असेल तर एखाद्या डॅम मधलं जे काही पाणी असेल किंवा एखाद्या रिव्हर मधलं जे काही वॉटर असेल, हे वॉटर ज्या मीडियम थ्रू आपण ते इरिगेशन पर्पज साठी यूज करतो किंवा ऍग्रिकल्चरल पर्पज साठी यूज करतोय, तो मीडियम और that structure which we are going to construct, we called it as the canals. Okay, so yes, you have the basic idea about the canals. Let's proceed further. Yes, a canal definition is there. A canal is an artificial channel. A canal is an artificial channel, generally trapezoidal in shape. Yes, every canal you are going to see is in trapezoidal shape only. Most of the canals, they are having only trapezoidal shape. Okay, which are trapezoidal in shape and constructed on the ground to carry the water to the field. To carry the water to the field, either from the river, from a reservoir. Okay, so a canal is an artificial channel, generally trapezoidal in shape, which is constructed on the ground to carry the water to the field, that is to the agricultural sector, from the river or from any sea water, from any sea source or any reservoir. It may be a lake, it may be any kind of medium that we have. Okay, so we are going to construct a trapezoidal shaped structure through which we are going to take that water to the particular field. It may be your agricultural field or it may be for any purpose. Basically, for agricultural field, these canals are used. Now you have seen so many canals till date, which are passing maybe through your villages or maybe in your districts. You have seen so many canals which are passing, correct? So when the maybe in the rainy season you will get will have the canals which are running full, that is they are completely filled with the water. Maybe in summer season, maybe some canals they don't have the water. Okay, maybe that is the case. That totally depends on the how much water is there in your dams also. So in simple word, I have tried to keep the definition. So canal is an artificial channel which is constructed on the ground to carry the water to the field, and the shape of that canal is trapezoidal in shape. Okay, now classifications of these canals. Now the classification of the canal is based on the discharge. That is, what is discharge? Discharge is nothing but how much water you have released, how much water you have released to flow in that particular canal, to flow in that particular canal. Okay, so classification based on the discharge and its relative importance in a given network of a canal. So some classes of the canals they have mentioned: main canal, branch canal, major distributary, minor distributary, and water course. Main canal, branch canal, major distributary, minor distributary, and water course. Okay, so besides this, again, there are two important types of the canal that you have. Okay, you must remember these two important types. Along with these types, the next type we called it as lined canal, lined, and second one we called it as unlined canal. Okay, मग आता हे लाइंड कॅनल म्हणजे नेमकं काय असतं, तर जे कॅनल कॉन्क्रीटनी तयार होतं, कॉन्क्रीट वापरून ते तयार करतात, कॉन्क्रीटचे स्ट्रक्चर, कॉन्क्रीट तिथं पूर करून त्याला स्पेसिफिक तो शेप जो ट्रापेझॉइडल शेप आहे त्या शेप मध्ये बांधतात. ठीक आहे, त्याला म्हटलं जातं लाइंड कॅनल. आणि जो फक्त तुम्ही खड्डा खोदून बाबा खड्डा खोदून तुम्ही तिथे एक वाट तयार केली, कॅनल तयार केलेला आहे, तिथे कुठल्याही प्रकारचं कॉन्क्रीटिंग नाही, त्याला कुठल्याही प्रकारची फिनिशिंग नाहीये, तो जो कॅनल असतो तो असतो तुमचा अनलाइंड कॅनल. आर यू गेटिंग एव्हरीवन व्हॉट इज लाइंड कॅनल अँड अनलाइंड कॅनल? लाईन कॅनल मध्ये आपण कॉन्क्रीटिंग करतो. ठीक आहे, जो कॅनलचा सरफेस असेल त्याची जी पेरिफेरी असते ऍक्च्युली
कॅनलची पेरिमीटर जो असतो त्याला आपण कॉन्क्रीटचं फिनिशिंग करतो व्यवस्थित. कॉन्क्रीट असतं लाईन कॅनल मध्ये आणि अनलाईन कॅनल मध्ये आपण त्याला तसं कॉन्क्रीटचं फिनिशिंग करत नाही. ठीक आहे. And these are the few more types like main, branch, major distributary, minor distributary, and watercourse. Okay, so as you can see the diagram also, which has been there. A canal, as I told you, it's an artificially excavated path, or it's a path that we have constructed to take the water to a specific field. It may be your agricultural sector or any sector. So canal is an artificially excavated path through which the water from the reservoir flows to the cultivated land. Okay, or the land which we are going to cultivate. Okay, then types of the canals, as I discussed, as you can see in the diagram also, there is one reservoir. I will just use the pointer. The pointer is not working properly. I don't know what is the reason. As you can see, this is the reservoir. This is your dam site. Okay, so branch canals, main canals, now we are going to see from this reservoir we are having the main canal. We are having the main canal. Then that main canal, okay, that is get distributed in the different parts. Okay, त्याचं विभागणी होते. हा जो काही मेन कॅनल असतो त्याची वेगवेगळ्या डिरेक्शन मध्ये तो फ्लो होतोय, त्याची विभागणी होते. ऍक्च्युली हे विभागणी झालीच म्हणजे काय, इट इज कॉल्ड ॲज अ ब्रांच कॅनल. ठीक आहे, हा झाला त्याचा ब्रांच कॅनल. ही एका बाजूला हा एक कॅनल गेलाय बघा. आधी हा मेन सोर्स आहे तुमचा वॉटरचा, इथून तुम्ही कॅनल कन्स्ट्रक्ट केलाय, हा त्याचं गेट आहे कॅनलचं, हे तुमचा मेन कॅनलचं पोर्शन आहे. मग इथून काय झालंय, एक कॅनल इकडे वळालाय. सपोज या गावाला, जसं आपल्याकडे एक सिस्टीम असते बघा, काय म्हणतात त्याला, खुर्द आणि बुद्रुक, माहितीये तुम्हाला हा कन्सेप्ट माहितीये? Yes, sir. गावाकडे असतो. काय असतं बरं खुर्द आणि बुद्रुक या शब्दाचा अर्थ? दोन गावाचं नाव सेम असतं. बुद्रुक असेल ते गाव लहान असतं आणि खुर्द असेल ते मोठं असतं. अजून कुणाचं काही मत यावरती? See, I think as per my knowledge, maybe I am wrong. ठीक आहे, maybe I am wrong, but as per my knowledge, नदीच्या अलीकडे नदीच्या पलीकडे, ठीक आहे, ते असं काहीतरी कन्सेप्ट असतो की अलीकडचं गाव खुर्द किंवा पलीकडचं गाव बुद्रुक, असं काहीतरी आहे. आय डोंट नो एक्झॅक्टली, बट असं काहीतरी म्हणतात ते. ठीक आहे. सो सपोज एक कॅनल तुमच्या खुर्द साईडला येतोय, दुसरा कॅनल तुमच्या बुद्रुक साईडला येतो. ठीक आहे, एकच गाव आहे पण गावाच्या एका भागाकडे एक कॅनल आहे, किंवा वेगवेगळे गाव असतील कदाचित. एका एक्स गावाकडे एक कॅनल जातोय, वाय गावाकडे एक कॅनल जातोय. ठीक आहे, सो हे झाले तुमचे ब्रांच कॅनल्स. ठीक आहे, त्यानंतर ह्या ब्रांच कॅनल नंतर हा मेन कॅनलचा हा मेजर डिस्ट्रीब्युटरी आहे. हा जो मेन कॅनल आहे हा मेजर डिस्ट्रीब्युटरी आहे तुमचा. ठीक आहे, मेजर डिस्ट्रीब्युटरी म्हणजे काय, हा मेन कॅनलचा मेन फ्लो आहे. ठीक आहे, ह्या मेन फ्लो मधून इकडे हा एक कॅनल गेलाय, हा एक कॅनल गेलेला आहे. त्यानंतर ह्या मेजर डिस्ट्रीब्युटरीतून परत ह्याच कॅनलचं पाणी अजून वेगवेगळ्या ठिकाणी सब डिस्ट्रीब्युट झालं. सब डिस्ट्रीब्युट, ठीक आहे, जसं तुमचं पाण्याचा एक सोर्स असतो, त्यानंतर वेगवेगळ्या विभागात पाणी सप्लाय केलं जातं सबलाईन्सद्वारे, तसंच आहे ते कॅनल मध्ये सुद्धा. ठीक आहे, हा एक मेजर डिस्ट्रीब्युटर असणार आहे, मेन डिस्ट्रीब्युटरी. ह्या मेन डिस्ट्रीब्युटरीतून परत हे पाणी वेगवेगळ्या मायनर डिस्ट्रीब्युटरीज मध्ये डिस्ट्रीब्युट होतं, आणि त्यानंतर ते ऍक्च्युली फील्ड मध्ये जातं, ज्या शेतकऱ्यांना किंवा ज्या एरियामध्ये तुम्हाला पाणी द्यायचं आहे. ठीक आहे, अशा ठिकाणी ते डिस्ट्रीब्युट केलं जातं. ओके, सो दीज आर दी सम. हा बोला सर. कॅनल च्या तिथे एका मेन ठिकाणी कशी एक गुळगुळीत दगड असतात आणि त्याच्यावरती त्याचं फाउंडेशन डेट कुणी उद्घाटन केले, आणि त्याखाली सर कोड असतात MC, BC आणि पुढे असे कोड असतात. म्हणजे तो कॅनल कुठल्या कॅनलचा पार्ट आहे असं त्याच्यावरती असते का ते इंडिकेशन? that MC stands for main canal, BC stands for the branch canals. ओके, Yes, त्याचे sir. डिस्ट्रीब्युशन दिलेलं असतं. ते कोडिंग वर्ड्स आपल्या त्यांच्या अंडरस्टँडिंग साठी असतं. ऍक्च्युअली त्याचा मिनिंग हा राहतो. ठीक आहे, मॅन कॅनल असेल किंवा ब्रांच कॅनल्स असतील, किती आहेत, मग त्याचे नंबर्स पण तुम्ही बघितलं असेल, ते डिटेल्स दिलेले असतात त्याच्यावरती. हॅलो. येस सर, खूप हा. आहे. हा, येस, सो इन दॅट वे दे हॅव रिटन लाईक दॅट. ठीक आहे, so this is all about the some definitions of the types of the canal that we have discussed. Let's proceed further. Yes, now this is one typical cross section of a canal. Okay, which may you can use it in cutting or in the filling. Okay, हे कॅनलचा क्रॉस सेक्शन आहे जे तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे, असा ट्रॅपेझॉइडल शेप मध्ये कॅनल असतो, बरोबर आहे. सी द ट्रॅपेझॉइडल शेप, दिस इज द विड्थ. ठीक आहे, दिस इज द ट्रॅपेझॉइडल पोर्शन. ओके, ही झाली त्याची टोटल विड्थ, टॉप विड्थ. ही आहे तुमची बॉटम विड्थ. हा तुमच्या कॅनलचा बेड, ही त्याची डेप्थ असेल, जी काय डेप्थ असेल. हा जो काही स्लोप असेल कॅनलचा 1:1, 1.5:1, जो काय दिलेला असेल त्या डिझाईन मध्ये. ठीक आहे,
हा जो काय दिलेला असेल. त्यानंतर आहे तुमचे बम्प्स. बम्प्स तुम्हाला माहिती आहेत काय आहेत. बम्प्स हे तुमचा बँक पोर्शन आहे. ठीक आहे, तुमचे सर्व्हिस रोड असू शकतो, त्या कॅनलच्या शेजारी जो जातो. बेसिकली प्रत्येक कॅनलच्या शेजारी एक सर्व्हिस रोड तुम्हाला बघायला मिळतो. ठीक आहे, हा एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन आहे कॅनलचा अंडरस्टँड करण्यासाठी. Now next part after the canal is nothing but the methods of irrigation. ठीक आहे, now what is irrigation? Can you tell me this word? इरिगेशन मराठीत काय म्हणतात तो त्याला? पाटबंधारे डिपार्टमेंट. Yes, पाटबंधारे. ठीक आहे, it is difficult to pronounce that word, पाटबंधारे विभाग. ठीक आहे, and some in one of the movies by Makarand Danaspur, you have seen that you heard that particular dialogue. ठीक आहे, irrigation is much simpler than pronouncing it as a पाटबंधारे. ठीक आहे, आपल्याकडे लोकांना पाटबंधारे लवकर लक्षात येत नाही, इरिगेशन लगेच लक्षात येतं. ठीक आहे, ऍक्च्युअली इरिगेशन इज नथिंग बट पाटबंधारे विभाग जो असतो आपल्याकडे. ठीक आहे, सो व्हॉट इज इरिगेशन ऍट फर्स्ट? So irrigation may be defined as the process of supplying the water, by artificial means, that is through the pipes or through the canals. ठीक आहे, any technique through the पाईपद्वारे तुमचं डायरेक्ट कनेक्शन आहे शेतीला. जसं तुम्ही बघितलं असेल आपल्या चंद्रभागेच्या किनारी तुम्हाला कितीतरी मोटर्स दिसतील ते शेतकऱ्यांनी टाकलेले, आणि ते त्यानंतर त्या मोटर्सद्वारे ते पाणी देतात शेतीला. बरोबर आहे, हा एक वे झाला. ठीक आहे, आय डोंट नो वेदर इट इज लीगल और नॉट, वी आर नॉट गोइंग डिटेल अबाउट इट, बट yes, by any artificial means, that is through the pipe or through the canals, to the agricultural fields for the crop production, and that particular that process or that concept we called it as irrigation. So irrigation is defined as the process of supplying the water by artificial means to the agricultural fields for the crop production. ठीक है, very simple definition we have. Now what are the different types of irrigation that we have? See, mainly we are having two types major. We called it as surface irrigation, and second type we called it as subsurface irrigation. So in the surface irrigation we are having macro irrigation and we are having micro irrigation. Can you differentiate these two words? Do you know the meaning of this macro and micro? Micro, very small, and macro, what is your opinion on this? Macro. Large. Yes, not large, very large. Okay, that is macro. Okay, so we are having the basic two types like surface and subsurface. In the surface irrigation we are dealing with the macro and micro. Okay, micro irrigation. So surface irrigation, first we will discuss macro irrigation, that is irrigation which has happened at a large extent. Okay, so in the macro irrigation we are having free flood irrigation, then border strip irrigation, checkboards irrigation, and furrow irrigation. Okay, now what are these we will discuss in detail. One line definition I am going to tell, not in detail, because it's, again, as I told you, it's a single subject that we have, okay, for study. So free flooding, ditches are excavated in the field either on the contour up or down the slope. Okay, ditches म्हणजे खड्डा करणे, थोडक्यात एक असा स्लोप किंवा एक असा उतार जिथे तुम्ही पाणी स्टोअर करू शकता. ठीक आहे, जिथे तुम्ही पाणी स्टोअर करू शकता. It is called as wild flooding since no attempt is made to control the flow by means of levees. Okay, so the first I will explain in one line only. Okay, we are not going detail about everything. Then second that we have started to discuss is nothing but your border strip. Now what is border strip? Okay, in this method the land is divided into the number of strips. The land is divided into the number of strips separated by the low levees. That is called as borders. So strip size is 10 to 20 meter wide and 100 to 400 meter long. ठीक आहे, हे एक पद्धत आहे तुमच्या इरिगेशन मध्ये. ठीक आहे, एक सेक्शन करता तुम्ही तुमच्या जमिनीचे. ओके, या तुमच्या जमिनीचे एक सेक्शन करत असता. सेक्शन कसे करतो रे आपण? लेवीज म्हणजे काय माहिती आहे तुम्हाला? याचा अर्थ सांगू शकता का तुम्ही? लेवीज आपल्या गावातल्या भाषेत काय म्हणतात त्याला? तुम्ही दररोज बघताय, दररोज केलेलं आहे, पण ते इंग्लिश वर्ड असल्यामुळे थोडं डिफिकल्ट जाते. बांध सर, बांध. हा, येस, व्हेरी गुड, बांध. ठीक आहे, आपल्या शेतामध्ये बघा तुम्ही छोटासा असं बांध करता, माती उभी करता की नाही. ठीक आहे, प्रत्येक ठिकाणी असं छोटासा बांध तयार करत असता आपण.
तर तो जो बांध असतो त्याला लेवीज असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. मग हे जे लेवीज असतात छोटे आपली जी जागा असेल ही छोट्या छोट्या पार्ट्स मध्ये डिवाइड करतो. त्याचे 10-10, 20-20 मीटर विड्थ असेल एवढे त्याच्या लेवीज तयार करतो. छोटे छोटेसे बांध तयार करतो. आणि बांध तशा कशामुळे तयार करतोय, वी कॅन स्टोअर दी वॉटर, वी कॅन यूज दॅट, हे वॉटर इक्वली डिस्ट्रीब्युट होण्यासाठी. ठीक आहे. जे काय तुम्हाला वॉटर सप्लाय करायचं असेल ते. ठीक आहे. नेक्स्ट अगेन यू कॅन सी, हे पहा असे छोटे छोटे तुम्हाला दिसतात. ठीक आहे. त्याला लेवीज असं म्हटलं जातं. छोटे छोटे बांध जे असतात ना तुमच्या गावामध्ये, हे हा मोठा बांध आहे मेन, हे दोन. ठीक आहे. आणि हे छोटे छोटे कुठलेही रोप असू द्या. ठीक आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही करत असता. त्याची बघा, त्याची लांबी आहे 100 ते 400 मीटर लांब आपण घेऊ शकतोय. आणि त्याची जी रुंदी असेल, ही जी रुंदी आहे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इट मे बी 10 to 20 मीटर्स. ओके, 10 to 20 मीटर. आणि त्यानंतर असे हा जे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन आहे ना, इथे ते गेट्स असतात बघा. म्हणजे इथून तुमचे एक मेन लाईन असणार आहे आणि ह्या मेन लाईन मधून असं वॉटर सप्लाय होतं. इकडे सप्लाय होतंय, इथे सप्लाय होतंय, इथे सप्लाय होतंय, इथे, म्हणजे प्रत्येक लेवीज मध्ये ते वॉटर सप्लाय होतं. ठीक आहे. See, dear students, I am having very less or least experience of agricultural sector. Okay, you are having more knowledge than me regarding the irrigation and the water supply to the different agricultural sectors. Okay, थोडं शेतीबद्दल नॉलेज कमी आहे, कारण कधी ते असं वाटायला आलंच नाही करण्याचं. ठीक आहे. त्यामुळे तुम्ही जास्त सांगू शकताय. ठीक आहे. कशा पद्धतीने तुम्ही ते चर पाडणे, काय काय म्हणतात त्याला, ते तसे बांध हे करणे, आणि त्यानंतर ते वॉटर सप्लाय आपण करत असतो. ठीक आहे. टेक्निक